नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कवरेज। और जैसा कि बीते दिनों हमने आपके साथ एक खबर ताज़ा की थी, एक प्रोमो साझा किया था कि यूएई की जो शहजादी हैं प्रिंसेस हिंद अल कासमी, उनका हम एक इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। और इस दौरान हमने उनसे समय लेके बातचीत किया, उनसे इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा था और अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने कुछ वक्त निकाला नेशनल कवरेज के लिए। और बीती रात हमने उनसे विभिन्न मुद्दों पर, जिसको लेके अक्सर वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अपने ट्वीट्स के जरिए लोगों से रूबरू रहती हैं, उस तमाम मुद्दों को मिला के हमने उनसे बातचीत की और उनसे जाना कि वो इतनी मल्टीटास्किंग वुमन के तौर पर सारी चीज़ें कैसे कर लेती है। तमाम बिंदुओं को छूने की कोशिश की जो आज तक कम से कम सार्वजनिक पटल पर या यूँ कहिए कि किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो बातें नहीं आ सकी हैं। जब हमने उनसे जानना चाहा कि एक रॉयल फैमिली में भी से जुड़ी होने के बावजूद कैसे वो आम आदमी के चीज़ों से या जो सामान्य जनजीवन है उनसे जुड़ी बातों को उठाती हैं और सोशल मीडिया पर रखती हैं, हालांकि ऐसा उनको कोई हंसने की खास ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा सा हंस के कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ा जोक है ये सवाल अपने आप में कि रॉयल फैमिली से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है तो उसे आम आदमी की चीज़ों से दरकार या सरोकार नहीं है। इसी प्रकार तमाम अन्य सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और जब नेशनल कवरेज ने उनसे ये जानना चाहा कि जो आप ट्वीट्स करती हैं जिसको लेके तमाम बखेड़े भी खड़े हो जाते हैं या यूँ कहिए कि सोच के समंदर में एक उबाल पैदा हो जाता है और कई बार चीज़ें इतनी गंभीर हो जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर यूएई में जो भारत के राजदूत हैं उनको भी इसमें कूदना पड़ जाता है। तो इस पर तो और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हैं, तो क्या कभी उनको जैसे इस स्थिति में कोई भय लगता है या स्केर्ड होती हैं वो, तो इस पर वो बड़े खुल के कहती हैं कि नहीं, सच बोलने के लिए से जब आदमी सच बोलता है तो उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने खुल के बात किया और वो खुद के बारे में भी कहती हैं कि मैं रॉयल फैमिली से जुड़ी हूँ, लेकिन किसी भी आम महिला के जितना ही काम करती हूँ। और आपको बताते चलें कि प्रिंसेस हिंद अल कासमी एक एंटरप्रेन्योर हैं। आर्किटेक्ट्स में स्नातक डिग्री लेने के बाद उन्होंने पत्रकारिता से भी मुखातिब हैं। वो जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैशन मैगजीन है वेलवेट, उसकी एडिटर इन चीफ हैं। और उन्होंने अरब के जो अरब देश है उसके विभिन्न मुल्कों का दौरा किया है और इस दौरान जिन चीज़ों को उन्होंने देखा और महसूस किया था उसको उन्होंने किताब की शक्ल में भी ढाला है, जिसका काफ़ी जिसको पसंद किया गया है। उसका 3rd एडिशन तक मार्केट में आ चुका, द ब्लैक बुक ऑफ अरेबिया के नाम से ये 12 स्टोरीज़ की एक किताब है। वो एक पत्रिका है जो वेलवेट उसकी एडिटर इन चीफ है। इसके अलावा हाउस ऑफ हिंद के नाम से उनका एक खुद का कलेक्शन है जिसको लेके जिसकी साख पूरे यूरोप में है और उस हाउस ऑफ हिंद का जो ब्रांड है वो काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हमने बीती रात प्रिंसेस हिंद अल कासमी से बात किया, उसको डिजिटली हमने रिकॉर्ड किया जो आपको दिखाते हैं। First of all, Princess Hind Al Kasmi, I want to ask you that you are a multitasking woman. How can you manage all things? How can you do all these things in a same time? Assalamu alaikum. Namaste. Ramazan Kareem. You've sent me several questions. I will answer them here. You are a multitasking woman. How can you do all these things? Simple. I'm a woman. The woman of today has, I won't say she was forced into becoming more than what she would have been in the past, but I think all people, all women today understand that they have to rise to meet the certain demands that society expects of them. And I'm very happy to say that women have done a very good job. Not just myself. Every woman today is a mother, is a sister, is a daughter, is a citizen of her country, and she wants to do everything that she can to better her society and her community and her country.
Princess Kasmi, you are belongs to a royal family, and it's a general phenomena about the royal family that they are not interested in the problem of common people. But your tweets shows that your thoughts, you are interested in the problem of common people. You raise the voice of common people. So why there is any specific reason behind this? Whoever said that royal family is not interested in what's happening is the biggest fascist joke of the year. It's not even, I mean, it's not April Fool. It's a reality. Royal families care about the world, or care about their country, but they also care about other countries. Especially as an Arab, India affects me very much. The Arabs are more closely linked than you would think. We, the Arabs, I mean, my name is Hind, which happens to have many meanings. One of whom, which is the most obvious, India. And India is very closely intertwined with our own history and our own tradition and everything that we are today. We have Indian poetry, we have Indian words, we have Indian food, we have Indian clothes, we have Indian textiles. India lives with us. Maybe this is part of your Sanskrit where it says we are all one family. I don't know. But I know that the whole world is one family. And today, we're all simply global citizens. We share this earth. When we go to a country, to any country, we are more closely linked to your next person. Princess Kasmi, due to your tweets, you are always on the target of trollers. Are you scared sometime or not? Trollers don't bother me. I mean, people that don't agree with peace in their own country are a danger to their own country. But words cannot hurt me. What hurts me is to see so much hate against people that they would call their family, people that might be their citizens. They share the same fabric, they share the same language, the same tongue, the same ground. I'm safe. I'm all the way in Arabia, and even the Indians living in the Emirates, I'm not scared of them. They're not like, I'm sorry, but they're not violent people. The Indians were never known to be violent or angry people. I mean, Arabs or Europeans or any foreigner why would he be scared of the Indians? But now I look at the videos today, and I look at the verbal abuse. I look at what newspapers publish in India, how by 2021, no Muslim or Christian, they will all be erased in India. How can you be a politician, a diplomat, and speak so lowly of your own brethren? Are you a politician? Can you be a politician? Can you represent India, Mother India, which refuses none of? Princess Kasmi, you are also a woman. You belongs to a royal family. You did a lot of things. But would the position of women all over world is same? They are struggling for their post, power, position, equality, and all that. So what is your message for women, particular in terms of India? We are talking about the women of whole world, but what is your message for women and in terms of India particularly? You questioned the equality and the positions. I know that I've had to work twice or three times harder than any normal girl, because people will not regard my accomplishments as my own. They will say, oh, she comes from the royal family, she doesn't have to work. But don't you know what happens to you when you don't work? You end up feeling empty. Is it enough to simply eat and breathe? I mean, it's a simple necessity to want to fulfill you want to do more, you want to be more, you want to create, you want to build yourself. You want to do something for your country, for your people, and for other people. They don't even have to be of your same faith or same country or same color or creed, whatever. You just want to do good. And I think
I think every woman, not just me, had to fight for her post, had to fight for recognition, for a position or power. I'm not fighting anything. I'm simply living my life as normally as I would like to think is. I mean, I live my life normally, but I'm very happy with my life, and I wish I can help make people. And Princess Kasmi, my last question to you, that there are so many trollers who always target to you, a group of trollers who draw a line between Hindu and Muslim. So what is your message to them who draw a line, who try to make a big gap between Hindu and Muslims? I don't think we choose who we are born into. You don't choose to be born rich or poor, royalty, or a common family. But I think each of us chooses his path. He chooses to be a better person today, to do more for his community. And I come from a happy country. But I saw and witnessed with my very eyes a lot of oppression happening in India today. And I'm sorry that I have involved myself, but I am not sorry that I did. If my voice can lift the pain done unto these Muslims, I will be very happy. We are in the holy months of Ramadan, which is a month of mercy for us, where we fast from all sins, where we see no evil, say no evil, and we'd rather not hear anything evil. I cannot remain silent in this holy month and allow the atrocities happening against the Muslims in India to continue. And I know that there is more than just in India. There's also similar atrocities happening in China for the Uyghur community, and others happening in different places like in Myanmar and Sri Lanka. But we do what we can, and there is a visible danger happening today, and I cannot remain silent. I simply. Thank you very much, Princess Hind Al Kasmi. Thanks a lot to you that you give us such a sufficient time from your busy schedule. Thank you very much. I just want to say thank you to you, Rajesh Mitra, for this opportunity to allow me to voice my concern about the plight of the Muslims and the Indians in general in India. ये थी यूएई की शहजादी प्रिंसेस हिंद अल कासमी जो दे रही थी मेरे सवालों का जवाब नेशनल कवरेज के प्लेटफॉर्म पे। और ये भारत का नेशनल कवरेज कुछ चुनिंदा मीडिया से जुड़े प्लेटफॉर्म से है, और ख़ासकर अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये शायद पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर उन्होंने इस तरह से खुलकर किसी के साथ इंटरव्यू साझा किए हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसेस हिंद अल कासमी का कि उन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में से वक्त निकाल के नेशनल कवरेज के साथ अपने विचार साझा किए। तो देखते रहिए नेशनल कवरेज, बने रहिए हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिर किसी और खबर के साथ आपके साथ होंगे रूबरू। धन्यवाद।